Hi friends, today we are explaining tenses and their use in Telugu. Tenses are verb forms that indicate when an action takes place. The three main tenses are first present, second past, third future. Present tense used to describe an action that is happening right now. Past tense used to describe an action that has already happened. Future tense used to describe an action that will happen in the future. Let's watch. I attend every day. నేను రోజు హాజరవుతాను. I attended yesterday. నేను నిన్న హాజరయ్యాను. I will attend tomorrow. నేను రేపు హాజరవుతాను. I am attending now. నేను ఇప్పుడు హాజరవుతూ ఉన్నాను. I was attending yesterday. నేను నిన్న హాజరవుతూ I ఉంటుంది. will be attending tomorrow. నేను రేపు హాజరవుతూ ఉంటాను. I have attended just now. నేను ఇప్పుడు హాజరయ్యాను. I had attended last week. నేను ఎప్పుడో నిన్న వారమే హాజరయ్యాను. I will have attended tomorrow. నేను రేపు ఇప్పటికల్లా హాజరై ఉంటాను. I have been attending since morning. నేను 12 నుంచి హాజరవుతూ ఉన్నాను. Thanks.